নমস্কার, পিকেএম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমরা ইউনিট এন্ড মেজারমেন্ট চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব। এই চ্যাপ্টারটা বোর্ড এবং কম্পিটিটিভ এক্সাম দুটোর জন্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা ফাউন্ডেশন টাইপের একটা আমরা এখানে আজকে আমরা একটা আলোচনা করব। ফাউন্ডেশন টাইপের একটা ইউনিট এন্ড মেজারমেন্ট চ্যাপ্টার। দিস ইজ ইউর লার্নিং ক্যাটালিস্ট পিকেএম। Come to the next slide. This is expert introduction. Okay, my introduction. Name, qualification, experience, and contact details. Come to the main course. Here, physical quantity. Physical quantity. What is physical quantity? Is any quantity that can be measured directly or indirectly. বলছি এমন একটা কোয়ান্টিটি যেটা আমরা ডিরেক্টলি ওর ইনডিরেক্টলি আমরা মেজার করতে পারবো, কোনো কিছুকে মাপতে পারবো। হ্যাঁ, কোয়ান্টিটিকে আমরা মেজার করতে পারবো। এভরি মেজারমেন্ট কনসিস্ট অফ টু পার্ট। প্রতিটা মেজারমেন্ট দুটি নিয়ে গঠিত। ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রে আমরা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে যদি কিউ ধরি, এটা এন ইন্টু ইউ। এন মিনস নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, এন মিন নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, আর ইউ মিনস ইউনিট। হ্যাঁ, ইফ উই রাইট 5 মিটার, 5 মিটার, তাহলে আমরা এর দ্বারা একটা বুঝাচ্ছি যে একটা লেন্থ বুঝাচ্ছে বা একটা দৈর্ঘ্যকে আমরা ডিনোট করতে পারছি 5 মিটার। হ্যাঁ, 5 ইজ ভ্যালু, ওকে, অ্যান্ড মিটার ইজ দ্য ইউনিট। দিস ইউনিট উইল বি আওয়ার ডিসকাশন টপিক। এই ইউনিট এন্ড মেজারমেন্ট, আমরা এই ইউনিটগুলো কোথায় কোথায় ব্যবহার করবো, কীরকমের ইউনিট হয়, কতগুলো ইউনিট আছে, ফান্ডামেন্টাল ইউনিট, ডিরাইভড ইউনিট, এই ইউনিট নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। সিস্টেম অফ ইউনিট মানে সিস্টেম অফ ইউনিট মানে রাশি কত প্রকার। আমরা যদি বলি ইউনিটকে যদি ডিভাইড করি তাহলে সাধারণত তিনটি আসে। ফার্স্ট হচ্ছে এম কে এস, তার আগে ছিল সিজিএস, সিজিএস, আর হচ্ছে এফ পিএস। এখানে বলেছি এম কেস। এম কেসের ফুল নাম কি? মিটার কিলোগ্রাম সেকেন্ড। ওকে, এটার এখন রিসেন্ট নাম এটাকে এসআই ইউনিট বলা হয়। এসআই, সিস্টেম অফ ইন্টারন্যাশনাল। ওকে, ইন্টারন্যাশনাল ইয়েতে ব্যবহার করে এই যে এসআই সিস্টেম বলে, স্ট্যান্ডার্ড এক্সটেন্ডেড ভেরিয়েশন অফ দ্য এমকেএস সিস্টেম, আমরা এটাকে এসআই বলে ডিনোট করতে পারি। সিজিএস মানে হচ্ছে সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড, আর এফপিএস ফুট পাউন্ড সেকেন্ড, ফুট পাউন্ড সেকেন্ড। তাহলে এসগুলো সবার একই, সেকেন্ড সব ক্ষেত্রে একই আছে, কিন্তু ওই যে আমরা দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটার বা মিটার, যে আমরা কি কিছু লেন্থ মাপার ক্ষেত্রে লেন্থ, এটা লেন্থকে মেজার করি, you can measure using length centimeter. Gram, the mass, okay, and this will be the time, unit of time. Okay. This is CGS unit, FPS unit, and MKS or SI unit. Modified from the MKS unit to SI unit, which was first adopted by the France in 1970. Fundamental quantity. Okay, fundamental quantity. What is fundamental quantity? মানে আমরা বলতে পারি বাংলায় মৌলিক রাশি। মৌলিক রাশি বা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য আদার কোয়ান্টিটি আর ক্যান নট বি ব্রোকেন ইন্টু ফার্দার। বলছে এরপর আর ভাঙা যাবে না, বা এই একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা মৌলিক রাশি নিয়ে তৈরি, এই ধরনের কোয়ান্টিটি আমরা ফান্ডামেন্টাল। দেয়ার আর 7 ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি অ্যান্ড 2 সাপ্লিমেন্টারি or complementary unit present. Okay, also 2 complementary or supplementary. Main fundamental quantity is 7 fundamental quantity, তার সাথে এর হবে 2 supplementary unit. Okay, go to the next slide. They are given 7 fundamental units. Okay, first is length. First we come to the length. Okay, length here physical quantity, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. They are 7 will be the fundamental quantity. And come to the SI unit. What will be its SI unit? SI unit and CGS unit. SI units means MKS or another name MKS. Okay, the length, length mean we can say meter.
meter. Yeah. Symbol m. Okay. Then come mass. From K we can write kilogram. Kilogram. Write kg. K small letter, G small letter. ওকে, কেজি। আমরা এই ইউনিটগুলো সাধারণত স্মল লেটারেই লিখি, কিন্তু যদি কোনো সায়েন্টিস্টের নাম আসে তখন ওটা আমরা ক্যাপিটাল লেটার লিখব। টাইম ইজ সেকেন্ড, সেকেন্ড এস। টেম্পারেচার, টেম্পারেচার ইউনিট ইজ এসআই ইউনিট ইজ কেলভিন। Kelvin can write capital K. Okay. Electric current. Okay, electric current. They can write ampere. Ampere. Denoted A. Ampere on scientist name. Luminous intensity. Luminous intensity. We can candela. দীপন প্রাবল্য, বাংলা করে দীপন প্রাবল্য, ক্যান্ডেলা। CANDELA. সি। ওকে। অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স, কোনো একটা অ্যামাউন্ট কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি ব্যবহার হবে অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স, দ্যাট ইজ মোল। উই ক্যান রাইট MOL. ওকে। দেন ডাইমেনশন, হোয়াট উইল বি দি ডাইমেনশন? ডাইমেনশন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির যে ফার্স্ট লেটারকে আমরা ডাইমেনশন হিসাবে ধরতে পারি এক্ষেত্রে, যেমন লেন্থ, লেন্থের ক্ষেত্রে এল, ডাইমেনশন অফ লেন্থ উইল বি ডিনোটেড বাই এল। Then come to the mass. Mass at dimension m, mass. Time at dimension t. Okay. At temperature at dimension we can so Kelvin. So এখানে কিছু কিছু জায়গায় কেলভিন, কিছু কিছু জায়গায় থিটা ইনভার্স থাকতে পারে। কেলভিন বা থিটা। ওকে, এটা থিটা ইনভার্সও থাকে অনেক জায়গায়। Then come to ampere. Dimension A কে C লিখে দিতে পারি, and this will be the mole. Mainly these three dimensions are needed. আমরা এই তিনটে ডাইমেনশনকে নিয়ে বিভিন্ন রকম জিনিস তৈরি করতে পারবো। লেন্থের ক্ষেত্রে এল নেব, মাসের ক্ষেত্রে এম নেব, আর টাইমের ক্ষেত্রে টি। এই তিনটে ইউনিটই মেনলি আমাদের লাগবে। দেন সাপ্লিমেন্টারি ইউনিট। ওকে, প্লেন অ্যাঙ্গেল, রেডিয়ান, এটা 2D এর ক্ষেত্রে 2D, when two axes are plane 2D. Okay. Then we can say আমরা এটা 2D এর ক্ষেত্রে রেডিয়ান। আর সলিড অ্যাঙ্গেল, সলিড অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা এটা 3D বলবো, তিনটে এক্সিস থাকবে 3D। ওকে, স্টেট এরিয়া। ডিরাইভড ইউনিট বলছে, ডিরাইভড ইউনিট আর দ্য ইউনিট ডিপেন্ডস অন দ্য ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি। মানে ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিকে যুক্ত হয়ে যখন একটা ইউনিট তৈরি হবে তখন তাকে বলে কি ডিরাইভড কোয়ান্টিটি। আর এক্সপ্রেস ইন টার্ম অফ কম্বিনেশন অফ বেস ইউনিট। ওকে, ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি আর দ্য এক্সপ্রেস ইন টার্ম অফ কম্বিনেশন অফ বেস ইউনিট। বেস ইউনিট, একটা বেস ইউনিট যখন কম্বাইন হবে একটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিটকে কাজে লাগিয়ে যখন যদি আমরা তৈরি করি, আমি যদি বলি এরিয়া, এরিয়া ফর্মুলা লেন্থ ইন্টু ব্রেথ, দুটোই ডিস্টেন্সের ইউনিট, লেন্থ ইন্টু ব্রেথ, দুটোই ডিস্টেন্স, তাহলে মিটার ইন্টু মিটার। সো উই ক্যান রাইট মিটার স্কোয়ার। ওকে, ভলিউম, ভলিউম, ভলিউমের ফর্মুলা লেন্থ ইন্টু ব্রেথ ইন্টু হাইট, 3 আর দ্য লেন্থ ইউনিট। সো উই ক্যান সে মিটার ইন্টু মিটার ইন্টু মিটার, 3 মিটার ইউনিট combine and formation of volume unit. So more than one quantity present, fundamental quantity present. Okay, so this is called derived unit. Density, density is equal to, what is the formula of density is equal to mass by volume. Mass unit is kg, volume unit is meter cube, kg per meter cube. Then you can write speed, speed, speed into distance traveled upon time. Okay, so we can write meter per second. Distance is
distance unit is meter and time unit is second, so we can write meter per second. Okay, then come to the individual, আমরা এর যে ইউনিটগুলো আছে একে একে দেখছি এরপর পরের ডিস্টেন্স। ওকে, ডিস্টেন্স সাপোজ পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে আসতে হবে। কেউ এই পাথটা যদি ফলো করে, we can follow this path also and follow this path. আমরা তিনটে পাথকেই ফলো করে এ থেকে বি তে আসতে পারি। ডিস্টেন্স বলে টোটাল লেন্থ অফ দ্য পাথ ট্রাভেল বাই এ অবজেক্ট, বলছে একটা অবজেক্ট বা একটা বস্তু যতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে, টোটাল দূরত্বটা বা মোট যে দূরত্বটা, টোটাল দূরত্ব যতটা অতিক্রম করবে, হ্যাঁ, টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই দ্য অবজেক্ট ডিউরিং মোশন, হ্যাঁ, গতিশীল অবস্থায় যতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটাই তার ডিস্টেন্স। তাহলে সে যদি এই পথে আসে, এটা যদি 5 কিমি হয় তাহলে 5 কিমি হবে। ওকে, এটা যদি 3 কিমি হয় তাহলে তার ডিস্টেন্স 3 কিমি, এটা যদি 10 কিমি হয় তাহলে তার ডিস্টেন্স 10 কিমি। ওকে, হোয়াট ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট? ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট? শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন 2 পয়েন্ট, শর্টেস্ট ডিস্টেন্স, দিস উইল বি দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স A to B. Okay, here also given the direction. Okay, same direction যেতে হবে, here given direction. When we cover shortest distance without direction we cannot get the shortest distance, আমরা shortest distance পাবো না। আমরা তাহলে কি হচ্ছে shortest distance, তাহলে দুটো পয়েন্টের মধ্যে A and B পয়েন্টের মধ্যে shortest যে distance, that is called displacement. Displacement the shortest straight line distance measured from the initial position to the final position, okay, of moving object along with a direction, বুঝে যার সাথে ডিরেকশন থাকবে, উইথ ডিরেকশন obviously থাকতে হবে। দ্যাট ইজ here for displacement, ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ডিস্টেন্স যে ট্রাভেল করছে, দিস ইজ ডিস্টেন্স। সাপোজ here given 5 কিমি ইস্ট, here given only 5 কিমি। যদি এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া যায়, হ্যাঁ, যে 5 কিমি যাও, ওকে, গো 5 কিমি, তাহলে এখানে আমরা যেতে বলতে যে কোনো দিকে 5 কিমি যেতে পারি। ওকে, এনি ডিরেকশন উই ক্যান গো 5 কিমি, আমরা এখানে কোনো স্পেসিফাই করে দিচ্ছি না, বাট হেয়ার স্পেসিফাই গো 5 কিমি ইস্টের দিকে যাও। এর ভ্যালুও আছে এবং তার সাথে কি আছে, ডিরেকশন আছে। ওকে, ভ্যালু এন্ড ডিরেকশন বোথ আর প্রেজেন্ট, এখানে ভ্যালুও প্রেজেন্ট আছে, ভ্যালু এন্ড ডিরেকশন বোথ আর প্রেজেন্ট। ওকে, ভ্যালু প্রেজেন্ট এন্ড ডিরেকশন, সো দ্যাট ইজ কল্ড ভেক্টর কোয়ান্টিটি। What is vector quantity? Quantity, we can say scalar quantity and vector quantity. What is scalar quantity? Only the value present, that is called scalar quantity. When the value and quantity or direction, sorry, when the value and direction both present, that is called vector quantity. Okay, so displacement will be the vector quantity. Then what will be the unit of distance? Then we can write in CGS, that is centimeter. Okay, in SI, that is meter. Here also same, displacement CGS unit centimeter and SI unit meter. Okay, then come to the next slide. Speed. Okay, আমরা বলছি what is called speed, বাংলায় এটাকে বলতে পারি গতি। আগের স্লাইডটা লিখে দিই, এটাকে বলি দূরত্ব, এটাকে বলি সরণ। গতি, আমরা ডিস্টেন্স, হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স, সরি স্পিড, আমরা স্পিডকে, স্পিড ইজ ইকুয়াল টু, স্পিডের ফর্মুলা আমি কি, স্পিড ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স আপন টাইম, ডিস্টেন্স বাই টাইম। Speed is defined as the rate of change of distance with time.
সময়ের সাপেক্ষে, সময়ের সাপেক্ষে ডিফাইন্ড এজ দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিস্টেন্স উইথ টাইম, সময়ের সাপেক্ষে দূরত্ব অতিক্রান্ত যেটা করছে, অর দা ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই অবজেক্ট পার ইউনিট টাইম, প্রতি ইউনিট টাইমে যে ডিস্টেন্স কভার করছে সেটাই তার স্পিড, স্পিড হবে। দেন কাম টু স্পিড ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি অর ভেক্টর কোয়ান্টিটি, স্পিড ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি বিকজ ডিস্টেন্স ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি এন্ড টাইম ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি। ওকে, দুটোই স্কেলার কোয়ান্টিটি, তাই স্পিডও কি হবে, স্কেলার কোয়ান্টিটি, স্কেলার কোয়ান্টিটি, স্কেলার কোয়ান্টিটি। Unit, CGS unit, we can write centimeter per second, SI unit meter per second. Then come to the dimension. Dimension, the dimension distance, distance is one type of length, তাহলে L by টাইম কে টি দ্বারা লিখছি, সো উই ক্যান রাইট L T টু দি পাওয়ার -1। ওকে, এটাকে এভাবেও লেখা থাকে অনেক জায়গায় m0 L T টু দি পাওয়ার -1, এটাকে বলে মাত্রা বা ডাইমেনশন। দেন ভেলোসিটি, হোয়াট ইজ ভেলোসিটি, ভেলোসিটি তাহলে কি বলতে পারি, ভেলোসিটি, ভেলোসিটি আগের স্লাইড দেখি, এটা ছিল ডিস্টেন্স আপন টাইম, তাহলে ভেলোসিটি কি হবে, ডিসপ্লেসমেন্ট আপন টাইম। ওকে, ভেলোসিটি মিন্স ডিসপ্লেসমেন্ট আপন টাইম। ডিসপ্লেসমেন্ট আপন টাইম। ওকে, ভেলোসিটি ডিফাইন্ড এজ দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট উইথ টাইম, সময়ের সাপেক্ষে এই যে সরণের হারকে আমরা কি বলবো, ভেলোসিটি। ভেলোসিটি তাহলে কি কোয়ান্টিটি, displacement is vector quantity, this is vector, this is vector, this is scalar। ওকে, তাহলে আমরা এটা কি হয়ে যাবে, ভেক্টর কোয়ান্টিটি, ভেক্টর, ভেক্টর কোয়ান্টিটি। থার্ড CGS in SI ইউনিটটা কি হবে, তাহলে সেন্টিমিটার সেকেন্ড, এটা হবে মিটার পার সেকেন্ড, সেম। Okay, then dimension will be also same because displacement is a length. Okay, one type of length, this displacement will be one type of length, so dimension কি হবে, L by T। Okay, length by time। Come to the next slide, acceleration। Okay, বাংলা বলে ত্বরণ, ত্বরণ, রিটার্ডেশন, মন্দন। ওকে, হোয়াট ইজ এক্সিলারেশন, এক্সিলারেশন ইজ ভেলোসিটি ইনক্রিজ আপন টাইম, সময়ের সাপেক্ষে বেগ বৃদ্ধির হার, বেগ, হ্যাঁ, নট গুড, ভেলোসিটি মানে হচ্ছে বেগ, বাংলাতে ভেলোসিটি, ইনক্রিজ ভেলোসিটি আপন টাইম। Then acceleration can write velocity increase upon time, সময়ের সাপেক্ষে বেগ বৃদ্ধির হার কি, ওকে, ত্বরণ বল, বেগ বৃদ্ধি। তাহলে রিটার্ডেশন কি, রিটার্ডেশন ইজ ইনভার্স ভেলোসিটি ডিক্রিজ, ভেলোসিটি ডিক্রিজ আপন টাইম, সময়ের সাপেক্ষে বেগ হ্রাসের হার। তাহলে আমরা বলতে পারি যে গাড়িতে যখন আমরা এক্সিলারেটর বাড়াচ্ছি, ওকে, তখন এক্সিলারেশন হচ্ছে, যখন ব্রেক ব্রেক আমরা অ্যাপ্লাই করছি তখন হচ্ছে রিটার্ডেশন হচ্ছে। তাহলে ভেলোসিটি ইনক্রিজ আপন টাইম দিস করে এক্সিলারেশন, আর রিটার্ডেশন ভেলোসিটি ডিক্রিজ আপন টাইম। এখানে আবার লেখা আছে এক্সিলারেশন ইজ রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি, হ্যাঁ, অ্যান অবজেক্ট উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, retardation is negative acceleration, okay, velocity upon time, meaning a body is slowing down, একটা অবজেক্ট বা বডিকে স্লো করছে, কারণ ব্রেক অ্যাপ্লাই করছে, আমরা একটা গাড়িতে যদি যাই বা একটা কার যদি ব্রেক হোয়েন অ্যাপ্লাইং ব্রেক দেন রিটার্ডেশন, নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন, ভেলোসিটি ইনক্রিজ আমরা ত্বরণ বলতে পারি, একে মন্দন বলতে পারি। দেন কাম টু দ্য
quantity, scalar quantity or vector quantity. আমরা কি velocity is vector quantity, time is scalar quantity, so this will be the vector quantity. Vector quantity. Okay, velocity vector quantity, time scale, this is also vector quantity. Both are vector quantity. What will be the unit of CGS unit কি হবে? Velocity unit. What will be the unit of velocity? We can see the unit of velocity, centimeter per second. Okay, centimeter per second. CGS unit centimeter per second velocity, and time second, so we can write centimeter per second square. Okay, SI unit meter per second by second, you can write meter per second square. রিটার্ডেশনের ক্ষেত্রেও সেম. Okay, then come to dimension. দুটোর ক্ষেত্রে velocity. What will be the dimension of velocity? আমরা যদি velocity ডাইমেনশনে যাই তাহলে velocity ডাইমেনশন কি ছিল? L t to the power minus 1. Okay, L t to the power minus 1, and time dimension t. তাহলে এখানে velocity dimension L t to the power minus 1 and time dimension t, so we can write L t to the power minus 2, or it can write m0 L t to the power minus 2. Okay, রিটার্ডেশনের ক্ষেত্রেও ডাইমেনশনটা সেমই থাকবে. ফোর্স. ওকে, দেন কাম টু দ্য টপিক ফোর্স. একে বাংলায় বলো বল. ওকে, ফোর্স. হোয়াট ইজ ফোর্স? F is equal to m into a. m mean mass. আচ্ছা, m means এখানে m mean হচ্ছে মাস, আর a mean acceleration. ত্বরণ. আচ্ছা, then force is a external agent that change or tends to change the state of the rest or uniform motion body. It's direct or its direction. মানে force is one type of force when applying force on an object. আমরা যদি একটা অবজেক্টের উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, সে তার কি করবে? It can tends to change its state, rest or uniform motion. যদি সে রেস্টে থাকে সে মোশন অ্যাকোয়ার করতে পারে, বা যদি সে মোশনের সাথে থাকে সে আরো মোশনটাকে বাড়াতে পারে, বা বলতে পারি সে তার যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করে বস্তুটা স্টপ হয়ে যেতে পারে, থেমেও যেতে পারে. ডিপেন্ড করছে হুইচ টাইপ অফ ফোর্স উইল বি অ্যাপ্লাইড. তাহলে ফোর্স ই চেঞ্জ না টেন্ডস টু স্টেটটা চেঞ্জ করবে. যদি গতিশীল অবস্থায় থাকে তাহলে স্থির করতে পারে, যদি স্থির থাকে তাকে গতিশীল করতে পারে. ওকে, বা গতিশীল বস্তুর গতি ফার্দার ইনক্রিজ করতে পারে. অ্যাপ্লাইং সাম এক্সটার্নাল এজেন্ট, কোনো বাইরে থেকে বাহ্যিক একটা কোনো কিছু প্রয়োগ করে যদি গতিশীল বস্তুকে স্থির করব, বা স্থির বস্তুকে গতিশীল করব, বা গতিশীল বস্তুর গতি আরো বাড়িয়ে দেবো, তাকে আমরা কি বলবো? বল. মাস ইন্টু এক্সেলারেশন. হোয়াট উইল বি দ্য সিজিএস ইউনিট? ও, তার আগে আসছি কোয়ান্টিটি. মাস ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি, এক্সেলারেশন ইজ ভেক্টর কোয়ান্টিটি. আমরা একটু আগে দেখলাম এই এক্সেলারেশন ইজ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, সো force is also vector quantity. Then unit, CGS unit. Mass, CGS unit is gram. And acceleration centimeter per second square. Okay,
তাহলে এসআই ইউনিট গ্রাম ইজ রাইট ইন কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এই পুরোটাকে একসাথে আমরা বলতে পারি ডাইন। কেজি ইন্টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারকে আমরা একসঙ্গে বলি নিউটন। সায়েন্টিস্ট নিউটন গিভেন ইটস নেম, সায়েন্টিস্ট নিউটন এর নাম দিয়েছিল বলে এটার নামটা নিউটন বা এন দ্বারা লেখা হয়। ওকে, ডাইনকে ডাইন। দেন কাম টু ডাইমেনশন। এই ডাইমেনশনটা ইম্পর্টেন্ট, মাত্রা এটাই বেশি পড়ে। মাস, মাস ইন্টু এক্সেলারেশন, তাহলে মাস মিন্স এম ইন্টু এক্সেলারেশন, মাত্রা কি ছিল এক্সেলারেশন এল টি টু দি পাওয়ার -2, then m l t to the power -2. Okay, this is the dimension of force, forceর dimension. What is the relation between Newton and Dyne? একটা কোশ্চেন পড়ে নিউটন আর ডাইনের মধ্যে রিলেশন বিটুইন নিউটন এন্ড ডাইন, কোশ্চেনটা পরীক্ষায় রিলেশন বিটুইন নিউটন উই ক্যান আমরা বলতে পারি 1 নিউটন ইজিক্যাল টু কি লিখতে পারি কেজি ইন্টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। 1 ডাইন ইজিক্যাল টু গ্রাম ইন্টু সেন্টিমিটার সেকেন্ড স্কোয়ার। তাহলে আমরা এখানে নিউটনকে ডাইনে নিয়ে যেতে হলে কেজিটাকে গ্রামে প্রকাশ করব আর মিটারটাকে সেন্টিমিটার প্রকাশ করব। ওকে, তাহলে আমরা রিলেশন কি জানি 1 কেজি, কেজি সমান 1000 গ্রাম, এন্ড 1 মিটার ইজিক্যাল টু 100 সেন্টিমিটার। ওকে, রাইট হিয়ার রাইট 1 কেজি ইন্টু 1 মিটার by 1 second square. Put the value 1000 গ্রাম into 100 সেন্টিমিটার by 1 second square. তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 3 4 5 গ্রাম ইন্টু সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এটাকে পুরোটাকে কি লিখতে পারি ডাইন, এটাকে লিখতে পারি কি 10 to the power 5, so 1 নিউটন ইজিক্যাল টু 10 to the power 5 ডাইন। ওকে, এটা পরীক্ষা ওয়ার্ক কার্য, কার্য ওয়ার্ক, work we can say work is equal to F into S, force into S means এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, সরণ। আমরা যদি কোনো বস্তুর উপর বল প্রযুক্ত করি তাহলে তার মধ্যে একটা সরণ ঘটবে। আমি যদি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি কোনো একটা বস্তুর মধ্যে যে সরণ ঘটবে, যে পরিমাণ সরণ ঘটছে সেটাকে আমরা কি কার্য বলছি। ওকে, ডিসপ্লেসমেন্ট F is equal to force আর S is equal to displacement. Work defined as the measurement energy transfer occurs, force applied to the an object causes displace in the direction of the force. আমি একটা অবজেক্ট আছে, আমি এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করব, বল করব, তাহলে বস্তুটা এই জায়গাটাকে আসলো, এই যে ডিস্টেন্সটা শিফট হলো, এই যে ডিস্টেন্সটা শিফট হলো, দিস ইজ এস। বল প্রযুক্ত করায় বস্তুর যে সরণ ঘটে সেটাকেই বলি কি কার্য। Work is defined as the measure of energy transfer when force applied to the object causes object is displaced. অবজেক্টের উপর যদি আমরা বল প্রয়োগ করি বস্তুটা সরণ ঘটবে, মানে বস্তুটা একটা প্লেস থেকে অন্য প্লেসে যাবে। কোন ডিরেকশনে যাবে, যে ডিরেকশনে আমরা বলটা প্রয়োগ করব সেই ডিরেকশনে বস্তুটা গতিশীল হবে। ওকে, দিস ইজ দেন ক্যান সে ওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু F ইনটু S, দ্যাট ইজ ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট।
CGS and SI unit. CGS unit, CGS unit ছিল dyne into centimeter. Okay, this is called arc. একসাথে বলতে পারি arc. SI unit Newton into meter, এটা বলি জুল। দেন কার্য, which type of quantity, vector quantity, scalar quantity. This is vector quantity, this is also vector quantity. Two vector quantity dot we can say scalar quantity. Okay, this is scalar quantity. কেন scalar quantity? Force is vector quantity and displacement also vector quantity. Two vector quantity sum or dot is called scalar quantity. Okay, when two vector quantity present, that quantity will be scalar quantity. So this is called scalar quantity, exception case. So the basic example e pore this is scalar quantity. Then dimension, force dimension m l t to the power -2. Okay, and displacement is l, displacement dimension is l, so we can write m l t to the power m l square t to the power -2. Okay, m l square t to the power -2, that is the unit of work. Then relation between arc and joule, what will be the relation between arc and joule? আমরা এখানে আবার তৈরি করতে পারি রিলেশনটাকে। একটা ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড নিচ্ছি। কালারটা চেঞ্জ করে নিই একটু। one arc is equal to 1 dyne into 1 centimeter and 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. আমরা আগে দেখলাম যে 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne, okay, and 1 meter is equal to 100 centimeter. Then 1 Newton এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি 10 to the power 5 dyne and 1 meter এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি 100 centimeter. So 10 to the power 7 dyne semi. Dyne semi simultaneously we can write arc. So we write 1 joule is equal to 10 to the power 7 arc. Okay, this will be the relation between joule and arc. Then power. Okay, what is power? Power we can write, power is denoted by P. P is equal to work done upon time. মানে বাংলায় বলতে পারি সময়ের সাপেক্ষে কার্য করার হার। ঠিক আছে, সময়ের সাপেক্ষে কার্য করার হারকেই আমরা কি বলবো? পাওয়ার বা ক্ষমতা। ওকে, সময়ের সাপেক্ষে কার্য করার। পাওয়ার ইজ ডিফাইন্ড দ্য রেট at which work done or the rate at which energy is transformed consumed the over time. Then power means work done upon time, সময়ের সাপেক্ষে কাজ করার যে হারটা, তাকে আমরা কি বলবো? পাওয়ার।
Then what will be the this is also work is scalar quantity, time is scalar quantity. Okay, scalar quantity. So power is also scalar quantity. CGS unit, we can write CGS unit of work is arg, time is second, so we can write arg second. Okay, arg second. SI unit, the joule per second, joule per second একসাথে আমরা বলতে পারি simultaneously we can call watt. What is watt? Okay, joule per second we can say watt. What is the dimension? Dimension বা মাত্রা, ওয়ার্কের মাত্রা কি ছিল? m l square t to the power minus 2 by t. So you can write m l square t to the power minus 3. Okay, power এর মাত্রা minus 3. Then come to the next. Momentum, বাংলায় বলে তো ভর বেগ, ভর বেগ মোমেন্টাম তাহলে ভর বেগ ডিনোটেড বাই পি না, যেমন momentum is denoted by m mass into velocity. Okay, m for mass ভর আর v means velocity, mass into velocity is simultaneously called ভর বেগ. Okay, then we can say momentum is defined as the product of mass and object and its velocity. অবজেক্টের mass and the velocity এর উপর ডিপেন্ড করছে momentum. Okay, momentum will be depend on the mass and the velocity. Then mass is scalar quantity and velocity. Okay, velocity is a vector quantity. Velocity vector quantity. So we can, this is called vector quantity. Vector quantity. CGS unit, mass, then gram. Velocity, what will be the unit of velocity? Velocity is centimeter per second square. Okay, centimeter per second square. Acceleration is second square. Okay, centimeter second square. This is the unit of. Then SI unit, gram will become kg into meter per second. Dimension মাত্রা কি? mass is denoted m and velocity l t to the power minus 1, m a t to the power minus 1. That will be the dimension. Come to the torque. Okay, what is torque? Torque is denoted tau. Torque means force into distance. Okay, force into distance is called torque. Then torque and work unit is same. আমরা work and torque এর যে unit both are same. Okay, what is torque? Torque is also called moment of force. It is defined as the measure of the turning or rotating effect produced by
এ ফোর্স অ্যাপ্লাইড টু অ্যান অবজেক্ট, একটা অবজেক্টের উপরে যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করে টার্নিং বা রোটেটিং করতে পারি অবজেক্টকে, দ্যাট ইজ কল্ড টর্ক। ওকে, ফোর্স ইন্টু দেন হেয়ার টর্ক এর ওয়ার্ক ইউনিটের সাথে সেম হচ্ছে ওয়ার্ক, দেন ইটস ডাইমেনশন, ওকে, ইউনিট আর সেম অ্যাজ ওয়ার্ক। প্রেসার, প্রেসার, হোয়াট ইজ প্রেসার, হোয়াট ইজ প্রেসার? প্রেসার, pressure means you can write force applied upon area, force applied upon unit area or area. The pressure is defined as the continuous physical force external per unit area applied perpendicularly to the surface of an object. তাহলে কি হচ্ছে ফোর্স, হোয়াট ইজ কল্ড প্রেসার? প্রেসার ইজ কল্ড ফোর্স অ্যাপ্লাই আপন ইউনিট এরিয়া, দ্যাট ইজ কল্ড প্রেসার, দ্যাট ইজ কল্ড প্রেসার। চাপ, বাংলায় বলি একে চাপ। চাপ একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলকেই চাপ বলে, বাংলা যদি বলি একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলকেই চাপ বলা যেতে পারে। ফোর্স, চাপটা হচ্ছে এখানে force is vector quantity and this is scalar quantity, so in vector quantity per unit area, then come to unit, CGS unit, dyne by centimeter square, area centimeter square, area means length into breadth, so you can write SI unit, SI unit, Newton, Newton upon meter square, dimension, মাত্রা, ফোর্সের মাত্রা m l t to the power minus 2, centimeter means length l square, so you can write m l to the power minus 1 t to the power. Next slide. Impulse. Okay, what is the impulse unit? Impulse unit is force. Impulse, you can say I is equal to F into delta t. Force applying force for very shortest time or very low time period. When we hit the ball on cricket bat, that is called impulse, one type of impulse. Force apply on very low time, বা খুব কম সময়ের জন্য যদি বল অ্যাপ্লাই করে, দ্যাট ইজ কল্ড ইম্পালস। দেন এর ইউনিট ইজ ইউনিট, এখানে ইউনিট লিখছি, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, ফর্মুলা ইউনিট আর ডাইমেনশন, একটা পেজের মধ্যেই ফর্মুলা ইউনিট আর এই নিউটন সেকেন্ড, এসআই ইউনিটটা মিলে দিচ্ছি। ওকে, আর ডাইমেনশন ইজ এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস 1। ওকে, দেন স্ট্রেস, হোয়াট ইজ স্ট্রেস? স্ট্রেস denoted by P is equal to R by A. Resistance force by area, resistance force by area, R is resistance force per area. Okay, this is called stress. Stress এর ইউনিট আমরা লিখতে পারি নিউটন পার মিটার স্কয়ার, নিউটন পার মিটার স্কয়ার। সো এর ডাইমেনশন ইজ m l to the power minus 1 to the power minus 2. Strain,
strain E is delta L by L. Length increase upon length. This is strain. There is no unit. কোনো unitless quantity, no unit, because both are length. Here this will be length, this will be length. Suppose length increase centimeter, right, in centimeter, this is also like centimeter, then centimeter cancel out, so there is no unit. Okay, then if the no unit present, so there is no dimension. Dimension is also m0, l0, t0, no dimension. Surface tension is right, T, F by a force only, Newton per meter, right, m t to the power minus 2, sorry, m t to the power minus 2. Frequency means n, frequency means n, 1 by t. Time inverse is called frequency, 1 by second. So dimension is t to the power minus 1. Young modulus is right, E is equal to stress by strain, okay, then unit is Newton per meter square. Then unit is, dimension is m l to the power minus 1, t to the power minus 2. Same quantity unit, there will be some quantity, their unit will be same. You can see energy, work and torque having same unit and same dimension, Newton meter. Okay. Weight and force have same unit. Weight and force is same unit, that is Newton, ml to the power minus 2, dimension will also be same. Weight we can write W is equal to m into g, okay, mass into g means gravitational constant g, and force is also we can write, okay, force is equal to, you can write m into a, this is also অভিকর্ষজ ত্বরণ, gravitational constant or অভিকর্ষীয় ত্বরণ. Then come to momentum and impulse, both have same unit and same dimension. Frictional coefficient, magnifying capacity, distortion, relative density, both have no unit because they are the ratio of two substance, that is no unit, no dimension. Then pressure, stress, module of elasticity, okay, Newton per meter square, and unit is Newton per meter square, and dimension is m l to the power minus 1, t to the power. Planck constant, angular momentum have same, joule second, dimension is m l square t to the power minus 1. Okay. Here also given the unitless quantity, আগে যেগুলো বললাম ওইগুলোই আছে, unitless. Strain, okay, change of length by original length. Refractive index, speed of light in vacuum and speed of light in medium. যে ক্ষেত্রে আমরা যদি স্পিড অফ লাইট দেখি মিটার পার সেকেন্ড, হেয়ার অলসো মিটার পার সেকেন্ড, হেয়ার অলসো মিটার পার সেকেন্ড, মিটার পার সেকেন্ড ক্যান্সেল হয়ে যাবে. Then relative density, density of substance and density of water, okay, both are density, okay, density unit will be same, so unit will cancel out each other. Mechanical advantage, load and effort, okay, both are same unit. Thank you for watching.